સિસ્ટમમાં ડાઉનલોડેડ છે દેખાતું નતું. તો હું તમને એક મારા મેનેજમેન્ટમાંથી એક કોઈ વ્યક્તિનો ફોન આવશે જે તમને ઝૂમ ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવું મોબાઈલમાં શીખવાડશે અને કાલનો 45 મિનિટનો સેશન તમે અટેન્ડ કરશો તો આ બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટીની ડિટેલ માહિતી આપશે. તો હું તમને તમારું નામ એમાં કન્સિડર કરી શકું? હા, તો પૂછી લો. અને મહિને 15,000 રૂપિયા કમાવાની ઓપોર્ચ્યુનિટી છે અને ઓનલાઈન કામ કરવાનું છે. જો તમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો હું તમારું નામ કન્સિડર કરીશ. કંપનીનું નામ છે મોદી કેર. નામ સાંભળ્યું છે કોઈ દિવસ તમે? મોદી કેર કંપનીનું નામ છે. અને આ બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે જેમાં અમે લોકોને રિક્રુટ કરીએ છીએ અને ટ્રેન કરીએ છીએ કે જેથી મહિનાની 15,000 રૂપિયાની આવક ઘરે બેઠા કમાઈ શકાય. શું તમારું ઈચ્છા હોય તો કાલે 45 મિનિટનો એક સેશન છે. પહેલા તમે આવીને અટેન્ડ કરો તો હું તમારું નામ કન્સિડર કરું સિસ્ટમમાં. 8 વાગે ઓનલાઈન ઘરે મોબાઈલ ઓપરેટ કરીને સેશનમાં એન્ટર થવાનું. કઈ રીતે સ્ટાર્ટ કરવાનું એના માટે હું તમને એક વ્યક્તિનો મેનેજમેન્ટમાંથી ફોન કરાવડાવું કે જે તમને સમજાવશે કે સેશનમાં કઈ રીતે એન્ટર થવાનું. મેડમ, સોશિયોલોજી ભણ્યા પછી કઈ કામ નહીં શીખવાનું એવું કઈ નક્કી કરી રાખ્યું છે? તો શીખો તો ખરા યાર. આવશો તો ખબર પડશે કે ધંધો કેમ થાય. અને ઘરે બેઠા પૈસા કમાવાની ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. મેં બિઝનેસ ચાલુ કર્યો ને તો મારી એક નાની 6 વર્ષની દીકરી સાથે મેં શરૂઆત કરી હતી. તો મારી આવક બહુ ઓછી હતી પણ અત્યારે 4.5 લાખ રૂપિયાની આવક છે અને ઘરમાં પણ ફેમિલી માટે પણ એક એક્સ્ટ્રા ઇન્કમ અર્ન કરી શકાયું છે. પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરવાના નથી, થોડું બધું શીખવાનું મળશે અને આખું ઓનલાઈન છે તો તમારી લાઈફ બદલાઈ શકે. અને અહીંયા ઘણા બધા મીટિંગ નો તમે કાલે આ પછી ગમે ત્યાં ચેન્જ થઈ તો અત્યારે નો થાય એટલે. હા, પણ એ તો અઠવાડિયામાં એક દિવસ હોય તો એ તો કરી શકાય. બાકી તો તમે તમારી જાતે ત્યાંથી ડેવલપ કરી શકશો. તમારા કોઈ સપના નથી મેડમ? તો તમારા લગ્ન થઈ ગયા છે તો તમે અને તમારા હસબન્ડ બંને જણા એટેન્ડ કરો ને. ઓનેસ્ટલી કહું છું, એમને પણ બહુ બધું જાણવાનું મળશે. અમે લોકો અહીંયા એઝ અ કપલ પણ ઘણા બધા કામ કરી રહ્યા છીએ. એવું પહેલેથી નક્કી કરી દો છો? શું કરવા ના માને એવું નક્કી કરી દો છો? એક વખત ચાન્સ તો આપો. કદાચ બની શકે કે ઘરમાં 50,000 લાખ રૂપિયાની એક્સ્ટ્રા ઇન્કમ એમને પણ ઈચ્છા થઈ જાય ઊભી કરવાની. સાચું કહું છું, તમે જો ઓપોર્ચ્યુનિટી મિસ કરશો તો કદાચ એ ચાન્સ ખોવાઈ જશે. પણ કમસે કમ એક વખત 45 મિનિટ તો પોતાની લાઈફને આપી શકાય. તમારા હસબન્ડ છે આસપાસ? એમની સાથે વાત કરી શકો? ના, અત્યારે તો નથી. ઓકે, તો તમે મને એમનો નંબર આપી શકો તો કદાચ હું એમને ગાઈડ કરું અને રાતે તમને કોન્ટેક્ટ કરાવો. હા, ઓકે ફાઇન. તો લગભગ 8-8:30 વાગ્યાની આસપાસ કેટલા વાગે ઘરે આવે છે? 8:30. અને શું કરે છે? વાવ, તો મીન્સ બિઝનેસમેન જ છે, રાઈટ? વાવ, તો બહુ જ સરસ. મજા આવશે. તો સાંજે 8 વાગ્યાની આસપાસ એવું હોય તો ફરીથી તમને આ નંબર પર કોલ કરું અને એમની સાથે વાત કરાવો અને આખો આપણે પ્રોજેક્ટ એમની સાથે શેર કરીએ. કદાચ તમને હેલ્પ મળી જાય એમના તરફથી. થાય ને? શું નામ છે એમનું મેમ? શું નામ છે? ચિરાગ. અને આ પ્રોપર રાજકોટ થી છો, રાઈટ? તો તમારું સાસુ ને પિયર બંને રાજકોટમાં છે? ઓકે ફાઇન. ચલો ફાઇન, કશો વાંધો નહીં. તો અમારા એક એસોસિએટ છે જેનું નામ છે વૈશાલી ચૌહાણ અને એ અમરેલીથી છે, ગુજરાત અમરેલીથી. અને એ તમને સિસ્ટમ માટે એક વખત એક્સપ્લેન કરશે. પણ એ પહેલા હું સાંજે તમારા હસબન્ડ સચિરાગભાઈ સાથે વાત કરવા કોલ કરીશ, બરાબર? રુચિ ડોક્ટર મારું નામ છે. ચાલો, થેન્ક યુ સો મચ. કેટલો સમય થયો આપના લગ્નને? ઓકે ફાઇન. ચલો, ઓલ ધ બેસ્ટ મેમ. સાંજે ફોન કરું. ઓકે, થેન્ક યુ. કેટલા ગભરું છે બેન. હસબન્ડ ને પૂછ્યા વગર કઈ કરો નહીં. સી ઇન ધીસ સિચ્યુએશન, આવી સિચ્યુએશનમાં કેમ કોલ કરવાનો ખબર છે તમને? She is not a decision taker. She is not a decision taker. But તમારે એની સાથે વાત કરો તો તમને decision taker સુધી પહોંચી શકો.
કદાચ એનો હસબન્ડ એટલો જ ઇન્ટેલિજન્ટ નીકળ્યો તો આ બેનમાં બિલકુલ અક્કલ નથી. Ma'am, excuse me, ma'am. Yes, સુમિતા. Ma'am, this side Andhra people, most of them, the women especially, they'll depend on the husband. So they have intention to do this business, but I will ask my husband. Same thing happened. That's what I'm saying. I spoke in Gujarati, but let me explain you. This girl said the same thing, that I have to ask my husband. I can't take decisions. You know, I'm married. My husband will say no. She on the spot said that. But I kept holding. That, oh, I understand. Wow. मैंने थोड़ा उसको पेन भी दिया कि बीएससी विद सोशियोलॉजी कर लिया, कुछ करते नहीं हो, ऐसे घर पे बैठे हो. पता है मैंने उसको बीच बीच में ऐसा बोला, दूसरा कोई होता तो फोन रख दे, तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि मुझे कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए. बट आई स्पोक दैट ऑल्सो. आई गिव पेन. You have to use pain technology. Pain is a very big technology. Then I said, फिर भी वो नहीं समझी, फिर उसको पता नहीं चला. Then she said, okay, so ठीक है, मुझे नहीं करना है. My husband will say no. You know, पहले मैं हाँ आ जाऊँ, लेकिन फिर मैं वही टाइम नहीं दे पाई तो again if I come and I don't give that time. उसने बहुत सारे excuses दिए. But then I still hold on. मैं आपके हस्बैंड से बात करूंगी, आपको शायद मदद मिल जाए, शायद उनके लिए. फिर मैंने बोला 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी घर में आती है और हस्बैंड तैयार हो जाते तो आपकी फैमिली के लिए अच्छा है. यू हैव टू कीप होल्डिंग. माई पर्पज इज टू फाइंड राइट पीपल, राइट. जब आप कॉल करते हो आपका पर्पज क्या है? जस्ट टू फाइंड राइट पीपल, राइट. ओके Ma'am, sorry to interrupt, ma'am. यस सुमिता. Ma'am, here before week I have invited four people, almost 8 people I have invited. So they have attended the session, and the decision is I will ask my husband. Later, after and following up, they said no, my husband is not allowing. That same thing is repeating. Okay, fine. See, now your husband is not allowing. Give a pain here. You again. I have convinced in this way. So sometimes you need to take your own decision, though you are agreeing with your husband's words also, but you need to take your own. You will have some interest, right? So you need to follow up that also, I say. Okay, so if this is an objection, that I will ask my husband and answer you, right? What answer you will give? Let's ask 40 people. 15 लोगों को 40 लोगों को पूछते हैं. What answer you will give? I will ask my husband and I will answer. This is called one objection in calling, right? Is it a common objection? आप कितनों भी कॉल करो. In Ahmedabad or in Gujarat side, female are little dominant and independent. So they do not say that. But in other part of the nation, people say that I will ask my husband. ये होने वाला है, right? So when you started, you also had that inhibition? Of course I have, but this is my interest. I have joined. Okay, so fine. Everyone is not like us, right, Sumita? Yes, ma'am. People want to have internal feeling to do something, but वो खुद नहीं कर पाते, right? So you see that who is less privileged, you or that person? Okay. Who is less privileged? That person is less privileged. क्यों? उसके पास decision लेने का भी privilege नहीं है, right? That person has no privilege to take decision. कुछ घरों में तो मैं साबुन कौन सा इस्तेमाल करूं वो भी मैं decide नहीं कर सकती. आपको पता है? Yes, ma'am. There are families. No, my दादी says no means no. My staff, मेरी mother-in-law जो बोलेगी वो ही चीज हमारे घर में आएगा. हम तो छींक भी नहीं खा सकते, हम तो चावल भी नहीं बदल सकते, हम तो ऑयल भी नहीं बदल सकते. ऐसे काफी families है, right? Yes, ma'am. Many are there. There are so many less privileged families जहाँ पे ये होता है. You don't have to bother about it. You don't have to bother. You have to accept the fact ये होने वाला है. And that is why I want to say that if you want to find 3 people every month in rotation, 19 आप powerful लोगों को चाहते हो, make 10 calls a day. And let them know. Hello, ma'am. Let them know. Yes, who is there? Yes, ma'am. Yes. क्या मैं एक नंबर दे सकती हूँ आपको? Yeah, please, definitely do that. Thank you.
9182977527. ओके, अच्छा आज मैं कॉल कर रही हूँ, कल से बॉयलर रूम में हम यहाँ आके सभी कॉल करेंगे, ठीक? नेम राजश्री है, राजश्री. हेलो, am I speaking to Rajeshri? You have given a wrong number. What's the number? Can you speak again? 9182977527. राजश्री सिंगल है? हाँ नहीं मैम, हाँ सॉरी, फीमेल है, पीड है वो, गवर्नमेंट स्कूल में पीड कर रही हो. ओके, am I speaking to Rajeshri? Rajeshri, this is Ruchi doctor speaking. हिंदी बोल सकती. हाँ, मैं आपके साथ हिंदी में बात कर सकती हूँ? मैडम बोलो. हाँ जी, Rajeshri, we are working online on one business opportunity. This is an opportunity where we work together on a project under the banner of Be Capacited. And this is an opportunity for extra income, exploring new opportunity for financial freedom. And almost 5,000 plus people at a national level, we are operating this project. And tomorrow at 8 p.m., they have organized one discovery preview evening course. I'm into coaching and training since last 15 years. I give programs on marketing, communication skill, and personality development. But 4 years back, I started this project. Started with almost 10 people, and now we are a team of almost 5,000 people at a national level. There are so many educators, there are so many academicians, there are so many chartered accountant, lawyers, doctors, those who are professional in their field. Along the side, we work together on this project. It is a direct selling industry company and an opportunity to explore passive income. So tomorrow at 8 p.m. there is one discovery preview we have organized. So is it okay if I provide you on your WhatsApp information about it? I will need your 45 minutes for the session on Zoom. My associate Rubayat, she will give you a call and will explain you about the process of the session and will give you also reminder call in advance. Thank you so much, ma'am. Thank you. करो invite, आएंगे वो. Can invite, she will come. Yes मैम, मैं कॉल आपके करूँगी. पास हाँ, आप उसको नंबर डिटेल भेजिए and give a powerful detail where हमको याद सी courtesy works. नेटवर्क मार्केटिंग में courtesy बहुत काम करती है. मैम, फोन कर. Yes. again one number. Yeah, please give me. 9866 03 93 30. हनुमंतराव. अरे ये तो मैं जानती हूँ इसको, ये तो वही वाला ना. लेक्चरर. अच्छा, इट्स अ लेक्चरर. बाकी अदरवाइज ही इज वन हनुमंतराव, ही इज इनटू हेल्थ इंडस्ट्री. कहाँ से ये? Which place? गुंटूर. So today I'm making calls. From tomorrow we will all make calls, okay? Okay. And we will put a target. How many people called? 10 people. How many people invited new people? Today is just a trial. Hello? Hi, am I speaking to Hanmantrao? Is my voice clear, audible? Am I speaking to Hanmantrao? I'm Ruchi doctor speaking, sir. I'm Ruchi doctor speaking. Sir, are you a professor, right?
Sir, my name is Ruchi Doctor. I'm into training and coaching since last 15 years. I give programs on public speaking, communication skill, and personality development. I am from Ahmedabad, Gujarat, and it's been almost 15 years I'm into this training industry. But it's been 4 years I'm working online on a platform called Be Capacitate. Be Capacitate is a business coaching platform, an opportunity to work together for an extra income. And we are okay. So, sir, at least you are a professor. You can explore our opportunity. You can help us also. Then, sir, see, time is very tough for the nation. We are passing through such a difficult time where everyone is looking out for some opportunity or income. Recapacitate is a coaching platform. You are very much satisfied with your life, right, sir? He's not going to do anything. Not worthy of even talking. Human nature कैसे पता चलता है? Sorry to interrupt, ma'am. Pardon. Ma'am, most of them they are in this way only, ma'am. These people, most of them, they are not ready to listen what we are saying. Why? Let me tell you. Let me tell you. Everyone is not the same. Again, I say there is no courtesy. There is no openness. Blindfolded समझते हैं? As if like यहाँ पे बांध के रखा है. कुछ नया सोचेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं. Right? So our calling is not a problem. People are going to be like that. We have to find at least 100 people like us. And it's a treasure. This industry is a treasure, right? Treasure hunting industry. तो आप जब करते जाओगे, don't worry. Because we have 140 crore population. Why should we worry? तो ना बोले तो उसकी प्रॉब्लम है ना. Yes. अच्छा, उसके बच्चे पैदा होने वाले, ये प्रोफेसर के भी बच्चे पैदा होंगे ना, वो हमारे बच्चों के साथ काम करेंगे. डोंट वरी ऑन दैट. When by the time we will become very senior, आज से 3 साल के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में अब हम एक लेवल पे होंगे. Everyone, like when I started, I was having 140 rupee. लोगों को लगता है बेवकूफी कर रही है. But can you imagine everyone in Gujarat is associating, in Ahmedabad is associating, they are in my team. So what is the population of Ahmedabad? What is the population of Ahmedabad? More than 1 crore? Okay, maybe. तो अभी तो 5,000 लोगों का ही टीम बना है यार. 1 करोड़ में से अभी अहमदाबाद में 5,000 लोगों का टीम बना, मतलब ओवरऑल. तो अभी कितनी जगह खाली है? There is a huge space available. There are people dying and there are people turning 18, right? अभी कुछ तो 18 साल के उनको नेटवर्क मार्केटिंग का एंड नहीं पता है. बट तब तक हम क्या होंगे? हम सबके बाप होंगे. क्यों? क्योंकि हमने सारा बेस बना के रखा है. And not in our, मतलब it's not a hypothetical project. Try and understand. Network marketing is not an hypothetical. Network marketing is not a dream only. It can turn into reality with efforts. कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, अरे मुझे चांद पे जाना. अरे यार, तुम्हारी घर से 2 किलोमीटर जाने की ताकत नहीं है, तुम चांद की बात करते हो. It may be a very hypothetical project, hypothetical, जिसका कुछ होना ही नहीं भविष्य. But definitely यहाँ पे हमें ये पता है कि if my efforts are in right direction, right? And आपको जब रिजेक्शन आते हैं ना, અહીંયા તો આખી આવી આપણે બે જણા આખા દેખાઈએ છીએ આમાં. क्या हुआ? चली गई? कुछ प्रॉब्लम हुई लगती है. कुछ प्रॉब्लम हुई लगती है. Okay, yeah. My phone got, my laptop got disconnected. There's some problem. So what I'm trying to say, everyone hear me now? Yes, ma'am. Yes. Okay, yes. So पहले तो एक फियर निकाल देना है कि मैं लोगों से बात करूंगी, लोग
लोग हाँ कहेंगे या ना कहेंगे. Don't listen to say yes from everyone. Let them say no. That's part of it, right? That is a part of this industry, Sumita. So let me tell you that female are more compassionate compared to male. Female are more accepting because they know the reality. Female never got an identity for their own professional life, so they accept it because they feel कि at least मेरा कोई नाम होना चाहिए, मुझे अपने काम से कोई पहचानना चाहिए. I should be known for my work, right? So there are so many things which is associated with this industry, and आपको और मुझे जैसा फील हो रहा है कि मुझे अपने नाम से कोई जाने, एटलीस्ट मेरे काम से मुझे कोई जाने. समवन शुड नो मी दैट यस आई एम केपेबल ऑफ. मुझे रिजेक्शन मिले तब भी एटलीस्ट आई शुड कीप डूइंग टू इम्प्रूव माई स्ट्रेंथ. बिकॉज हमें IIM में ग्रेजुएशन तो करने के लिए मौका नहीं मिला, हमें कोई मास्टर्स डिग्री करके कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का मौका तो नहीं मिला, राइट? सो वी आर नॉट प्रिविलेज फॉर ऑल दिस. But whatever opportunity, whatever project we take it in our hand, we do it sincerely, we do it dedicatedly, right? So there are so many people like us. You say that I'll become strong today. So there will be people like, there are so many people like us, those who will be getting and learning in coming time, because by the time you will be a leader, एक वक्त आएगा तब आप लीडर बन के होंगे, right? You get it, Sumita? What I'm trying to say? virtual Yes, meeting ma'am. complete. So I would say if there is a fun in calling, if you keep it as a joy, आपको कभी टेंशन नहीं होगी. आप रिजेक्शन से दूर हो गए. And let me tell you, this business can take you very near to spirituality. I have received n number of blessings from people. उसका आप कोई कैलकुलेशन नहीं लगा सकते. Because you satisfy someone's heart, you satisfy someone's soul. You know, I spoke to this lady, she was of 72, and I know उसका क्या नेटवर्क बनाने का पर्पस है. बट मैंने उनसे कहा मैडम मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए. I'm doing this task, I need energy. So when I go also into down phase, because which is natural, going into emotionally down phase, it is natural. No human can be completely played 24/7, 365 days for next life. पूरा जिंदगी जीने वाला है तब एक ही स्टेज में कोई नहीं जी सकता. Everyone will go down. How many of you really feel disappointed at times in life? How many of you really feel at times कि अरे यार, you know, I'm good for nothing, I'm not capable of doing. उसका टीम बन रहा है, मेरा नहीं बन रहा है. उसका लोग सुन रहे हैं, मेरा नहीं सुन रहे. ऐसा कितनी बार होता है? n number of time it happens. इमोशनली वो सेटबैक्स लेकर आता है, वो आपको तोड़ता है, अंदर से आपको मजबूर कर देता है. आप एक्सेप्ट करने लगते हो, अरे यार मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, राइट? दिस इज व्हाट हैपेंस. सो इट इज कॉमन. इसीलिए हमें फील होता है कि हम नहीं कर पाएंगे. बट द बेस्ट पार्ट इज नेटवर्क मार्केटिंग कैन ओनली प्रोवाइड मास्टरमाइंड. बाकी इंडस्ट्री में आपको हाथ पकड़ने के लिए या पूछने के लिए कोई मिलता नहीं है. बट एज एंड व्हेन वी कम इन सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग, सच काइंड ऑफ कोचिंग, आज मैं एक हैप्पी मोड में हूँ, राइट? हो सकता है आप तकलीफ से गुजर रहे हो सकता है, और कल हो सकता है आप बहुत हैप्पी मूड में सेशन कर रहे हो और मैं सैड हूँ, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा है, एक कोने में बैठी हूँ बकरी की तरह, कभी शेर की तरह धाड़ने वाला एकदम कोने में बैठ गया. तो ऐसा होता है. Every day is not the same, right? But that time, because someone else is powerful in that process and I am not, पैसा तो मेरा कम नहीं हो रहा है ना, पैसा तो मेरा कम नहीं हो रहा है, समझ रहे हो आप? And that is why you have to keep holding, because वो down phase है, हमेशा down नहीं रहेगा. जो happy phase है वो हमेशा happy नहीं रहेगा, लेकिन पैसा passive income की वजह से steady रहेगा, right? मैं जब कोविड की वजह से 15 दिन नहीं थी तो सबको कोविड नहीं हुआ था, समझ रहे हो आप? Everyone was not having COVID. और जब मुझे कोविड नहीं था तो टीम में बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ था. So every time is not the same, and that is why
पहली बात तो हमें ये पकड़ के चलना है कि नेटवर्क मार्केटिंग हमारे बुरे समय का साथी बनाना है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें अपनी पर्सनालिटी को बुरे टाइम में पॉजिटिव रखने के लिए इम्प्रूव करना है। There are so many people they lost their living emotions also. But network marketing में ये होता है that when you keep talking to people, it's giving you a power to become better, नहीं right? So it was a 2-hour session, little lengthy, but why I took it for the first session for 2 hours so that at least I develop your tolerance to talk to me and connect with me. तीर And let me tell you, from tomorrow onwards, जब भी आप सेशन के लिए आए, या तो in Vasanta ma'am's team you design your own boiler room, but make it a joint call together. चाहे अपना वीडियो ऑन रखिए, ऑडियो बंद करके दूसरा फोन कनेक्ट करके आप कॉल कीजिए। जब आप कॉल साथ में बैठ के करते हो, उससे आपका एनर्जी और पावर बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, और दूसरा शेयर करने के लिए अलग अलग, जैसे आज बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था that my husband will say no, I will ask him and answer the question and husband will say yes. Yes, तो is it common to everyone? यहाँ जितने लोग हैं सबको ये ऑब्जेक्शन आता है? Yes, ma'am. Yes, It is natural. It is natural. So इससे निकलने के लिए आपके आंसर्स पावरफुल होने चाहिए. That's it. If your answer is very very powerful for any objection, एक ऑब्जेक्शन को 10 बार सुनकर हैंडल करना आ जाता है, 11वीं बार it becomes part of you. It becomes so easy. sorry to interrupt, ma'am. I have one doubt, ma'am. When I have invited the people, I have observed your calls now. So you are saying which company meant, you said the company name, Modicare, right? So as soon as we say the name of company, I heard about that company, so I'm not interested. In Yes. that situation, what I need to speak? ओके, सो आपने देखा होगा, पहले तो मैं मोदी केयर की बात ही नहीं करती हूँ। व्हेन आई मेक कॉल, आई प्रमोट वी कैपेसिटी, राइट? Yes, ma'am. व्हाई? बिकॉज आई वांट इंटेलिजेंट पीपल। मुझे गधे नहीं चाहिए। जब आपको गधे चाहिए ना, तो ऐसे ऐसे कुछ भी बात करो चलता है, लेकिन इंटेलिजेंट पीपल कनेक्ट विद नॉलेज। यस, वो नॉलेज से कनेक्ट करते हैं। व्हेन आई कॉल इट आई एम रुचि डॉक्टर, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ प्रॉपरली। I always tell that I'm into public speaking, communication skill and personality development training programs. ऐसा करने से कौन कौन लोग आएंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनेगा आपको, लॉयर आपको सुनेगा, right? Someone who is an advertisement industry, या फिर someone who is a corporate employee, someone who is an educationist, someone who is a government officer, someone who is a एयरफोर्स का ऑफिसर होगा, कोई भी बड़े ओहदे पे होगा, वो व्यक्ति आपको ध्यान से सुनेगा, राइट? वो सुनेगा इसलिए क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप कौन सी कंपनी की बात कर रहे हो, बात की बात है। पहले वो कनेक्ट हो रहा है आपसे, उसको ऐसा लगता है कोई इंटेलिजेंट लेडी का फोन आया है, वो टाइम पास के लिए फोन नहीं किया, उसको ऐसा लगता है। यस, Yes, ma'am. तो आई टॉक एंड गिव माई ओन स्टोरी इज पावरफुल। अगर आप अपनी स्टोरी को पावरफुल बनाते हो, व्हेन यू मेक कॉल्स एंड यू स्पीक सो मच अबाउट यू, पीपल लव टू लिसन टू यू। सो मेरा पर्पस पहला फोन करते हुए क्या होना चाहिए? पहले तो मुझे सुने। Okay. आपने देखा होगा एक भी कॉल ऐसा नहीं गया कि उसने फोन पटका हो। Yes, ma'am. That I That's an agree. achievement. That's an achievement, right? That आप कॉल करते हो, आपका फोन कोई अवॉइड नहीं कर सकता। हो सकता है उसको बाथरूम आई है, हो सकता है Ma'am, you उसको need to उसने speak चाय, with Telugu people, ma'am. हो सकता है उसको बाथरूम आई है, हो सकता है आपकी चाय उबल रही है, हो सकता है उसके बच्चे की नैपी चेंज करना है, हो सकता है वो गाड़ी चला रहा है, बट मैं जब फोन करूंगी वो फोन काट नहीं सकता। समझ रहे हो आप? Yes, ma'am. ये आपकी होल्डिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप फोन पे कैसे होल्ड कर रहे हो। और होल्डिंग कैपेसिटी कैसे डेवलप होगी? You have to create a picture of your own story so that that person keeps talking to you. रैपो बिल्डिंग करने के लिए स्पेस चाहिए, वो 1 या 2 मिनट आपके साथ बात करता है। और आप देखिए, कैन यू इमेजिन, आई एम टॉकिंग सिंस लास्ट 2 hours, माय वॉइस इज नॉट गोइंग डाउन। Yes, आपने ma'am. 1 सेकंड निकाल देखा, आपको लगे थकती, आपको लगता है ये औरत थकती नहीं है,
कितना बोलती है, पागल हो गई है, कितना आपको लगता होगा. But when I'm making call, for me everyone is different. पहला कॉल किया और 10वां कॉल किया तो पहले वाला 10वें वाले को नहीं जानता है. That person listens to me for the first time, right? Yes, ma'am. तो जब आप कॉल करते हो, your energy transfers. Yes or no? Yes, ma'am. When you make calls, your enthusiasm is visible. Yes or no? Yes, Right? ma'am. When you make calls, your ability to communicate is only possible because you want to give something. मैं फोन करती हूँ तो उसको लगता है कि I'm giving an opportunity. Yes or no? Yes, That ma'am. time I'm not thinking about कि मेरा बीवी कितना बढ़ेगा, वही। आज ये जुड़ जाएगा तो प्रेम मेरी भाव। लॉयल्टी होगी कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे चलो। साथ जुड़ जाए तो मेरा क्वालिफिकेशन में नहीं. I टाइम don't think सब about करना all this nonsense. A person is understanding the whole project, a person is willing to जी। change his or her life, तो वो आएगा. Nagavalli, you are here to change your life, yes or no? Yes, ma'am. Rubaita. How do you call it? Rubaiyat. Rubaiyat. Your name is so beautiful. Rubaiyat मतलब Thank you. What do you call it? एक और खयाम जैसे Yes. एक poem से revise. कविता. Yes, Yeah. yes. कविता है. Revise. Revise. Yeah. Two liners we used to read. Yeah. So you call it जब आप आए हो इस business में, definitely with the challenges. What is the purpose of being in network marketing? मैं तो मेरा इनकम बढ़ाना चाहती हूँ. Change तो करना मेरे चाहते हो? या Financial freedom नहीं चाहते हो? बढ़ाना है. कंपलसरी तो है. मस्ट एंड शुड मेरे तो चेंज करना है मेरा लाइफ. मेरे Right? 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है. उन दोनों की पढ़ाई आगे की पढ़ाई के लिए मैं स्ट्रगल कर रही हूँ. उनको स्टेट्स भेजना चाहती हूँ पढ़ाई के लिए. तो मैं डेफिनेटली 1 or 2 years में तो मैं उनको भेजना है. तो मैं करना ही करना